Please be seated. Say something about yourself. Thank you, sir. Respected panel, my name is Snehesh Talukdar. I was born in Siliguri and later grew up in Narendrapur Ramakrishna Mission. And then I completed my bachelor's from Indian Institute of Science, Bangalore. And then I did my master's degree in finance from Indian Institute of Foreign Trade, Govt. In 2020, I passed UGC NET and I am presently pursuing PhD in economics from University of North. In my leisure time, I do research about stock derivatives. IIC for our MBA Finance can. Sir, because I was always interested in mathematics. My specialized work in material science was also related to mathematics, and I strictly followed that discipline throughout my academic career. ঠিক বোধগম্য না এর জন্য আমি ফিনান্স পড়ছি তারপরে আবার হাতে চারটে আনবি সেটা হোক সেটা কেন ইয়ে ওই তো আমি সায়েন্স কি ছিল ফিজিক্স Materials engineering, physics. ফিজিক্সের পর এমবিএ ফিনান্স সেটা অঙ্কের প্রতি প্রেমিক Yes, sir. But I am না এটা ঠিক এটা কনভিন্সিং হবে Sir, এটা গল্প No, sir. এটা গল্প My line of work was. ও না না এরকম গল্প অনেক শোনা যায় গল্প সত্যি কথা কথা সত্যি কথা কেন এমবিএ ফিনান্স রিয়েলি কিউরিয়াস টু Sir, MBA finance because career prospect. Why? Career prospect in material science in India is very limited in scope. And being but still you are doing PhD, right? Still you are doing PhD. I have PhD for knowledge purpose from University of North. তাহলে কনভিন্সিং হচ্ছে কারণ ইলেকট্রনটা তুমি আবার শিলিগুড়িতে ব্যাক করে গেলে নাকি Yes, because of my mother's illness. আপনি এখানে আসতে চাইছেন কেন? ভাই, Sir, এই সার্ভিসে sir. এই সার্ভিসে আসতে চাইছেন কেন? Sir, কারণ মানে আমার পড়াশোনার লাইনটা তো আপনার তো আরো ভালো হতো আপনি টিচিং প্রফেশনে যেতেন। স্যার টিচিং প্রফেশন থেকে মনে হয়েছে যে আমার এই লাইনে মানে আমার অলরেডি ডিরেক্টেড আপনি যেটা বলতে চাইছেন যে আপনি আপনার নলেজটাকে অ্যাপ্লাই করতে চাইছেন সেটা তো আপনার টিচিং প্রফেশনে আরো বেটার হতো। স্যার টিচিং এখানে তো লিমিটেড স্কোপ, সার্ভিসে আপনার স্কোপ খুব লিমিটেড, আপনার জ্ঞানটাকে আপনি অ্যাপ্লাই করার স্কোপটা লিমিটেড, আপনাকে ওই দিনে ফ্রেমওয়ার্ক কাজ করতে হবে। কিন্তু আপনি টিচিংয়ে আপনার নলেজটাকে আরো বেশি ইয়ে করতে পারতেন, ফোকাস করতে পারতেন। মানে আমি আমার ব্যাচেলার্সের সময় আনরিলেটেড প্রচুর ফিল্ডে পেপার পাবলিশ করেছি। আই জাস্ট লাভ টু পাবলিশ পেপার ইন বি অনেস্ট ইন ইওর আনসার্স। ইন্ডিভিজুয়াল সায়েন্সে আপনি বললেন ফিজিক্সে ব্যাচেলর করে, তারপরে ইউ ওয়েন্ট টু ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেড ফর ইওর এমবিএ ইন ফিনান্স। নাও দিস জাম্প ফ্রম physics to MBA finance. What was the reason behind it? So the reason was career prospect in India for material science was very limited. So Why finance? Foreign trade is also foreign trade. IIFT is IIFT Delhi is particularly a great institute for it's a niche institute for foreign trade discipline. Yes, sir. Foreign trade is Check out MBA finance. MBA finance. I would have understood had you done your MBA finance from institutes like IIMS or SLRI or nursing home GA or foreign trade বলে আপনি গেলেন অনার্স ফিজিক্স MBA finance and that from IIFT which is known for foreign trade. তো কেমন একটা কন্ট্রাডিক্টরি হয়েছে সবকিছু কেমন একটা তারপরে অডিট না মাঝখানে PhD Sir, Indian Institute of Foreign Trade, though it is known for foreign trade, but actually if you look at the last 10 years, MBA finance is the niche line of specialization that they are offering. মানে আপনি এমএফসি করতে পারেন তো দিল্লি ইউনিভার্সিটি এফএমএস এটা তো আপনার এমএফসি ইনটু ডাউন Sir, MFC is quite competitive and I could not মানে you could be in IISc but you are not sure that you will be selected for FMS. Sir, because they require work experience. So let us talk about a PhD. Yes, sir. Have you already registered? Your topic has been registered. Sir, I have completed my coursework also. Topic has been registered. Topic has been registered, right? So how many papers have you published it? Sir, During PhD, not bachelor's. So one paper published. What's the journal?
Journal of International Economics. Is it Scopus or is it WS or UGC? NCV. It's SVR. Especially must be it's a Scopus paper, right? Scopus paper. Yes. So you're the sole author or you're No. the participant? I am the third author. You're the third author, and the rest two were your guides. Yes. One guide and one from external. So was it a review paper or it was a research paper? It was a publication paper. The original one, original research paper is a follow-up paper. So in your research, what is the topic of your research? Volatility estimation of stock options. Volatility estimation of Stock options. Derivative instruments, especially options. So there is no. Do you have boundaries? Have you decided your boundaries? Like there should be a particular area, because your topic seems to be. Just I'm asking for my curiosity. It appears like it's every topic should be limited or should be within the range. Right? So The stock option volatility is actually OTM, out of the money stock options during small volatility ranges. That is the boundary that we have. yeah. So you have already set on the boundary. Yes. So it's your. I'm just taking it for granted that yours is a quantitative research, right? Yes. Not a qualitative one. Not It's a a- quantitative. So what are the tools that you're using? I use SPSS. SPSS, software okay. package R and Python. Not MOS. No. So let me ask you something about statistics. You must be there. Yes. So in statistics, what are the tools that you're using? The statistical tools. Statistical, I use multimodal regression. Regression. Linear And regression. yeah. Linear And are you doing factor? Are you preparing a model for your research? No, sir. Sir, because already there are models which approximate the stock options very in a very elusive manner. For example, Black-Scholes model, and they have been offered. So your research does not involve your quantitative techniques. Does not involve factor analysis. No, something sir. like I would like to explain here a bit. Our aim is to actually come up with an idea to converge volatility during extreme market movements. Convergence of volatility in extreme market movements. For example, if I buy an asset. So obviously there should be variables that you'll be Yeah. studying the relationship between the variables, what are the coefficients, what are the loads. Yes. So that means you are constructing a model as such. There I would be a There there would sort be of a a model, but I would not say that would be a new model. Other researchers you will be extending this model. You will be extending the existing models. extending the existing models, but they have not been applied to volatility. Okay, so you won't be doing your CFA in this thing? I mean, you won't be Sir, I applying have CFA? already given FRM level 1 also, Okay. and FRM level 2 I will give when I am permits. FRM, what is FRM? Financial risk management. No, I am asking about CFA. Yes, sir. There are two types of things. Certified financial No. Confirmatory factor analysis. No, sir, I am not So you won't be using CFA for your for this extension network, because you will be actually in a way you will be somewhere you will be dealing with the existing designs, existing models, and you will be applying it in your case. Sir, till now I haven't applied. I have to talk further with my guide for the delivery. But till now I haven't applied CFA. খেলাধুলা ভালোবাসো না? I have not been participating. বাংলায় কথা বলতে পারো? Yes, sir. আচ্ছা, তো না পার্টিসিপেট না করলেও তো খেলাধুলা পছন্দ করতেই হবে। মানে আমি ফুটবল রামকৃষ্ণ মিশন পড়ার নরেন্দ্রপুরে কতদিন ছিলেন? 2006 থেকে 2012। আর বাংলা ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন কি? ক্রিকেট টিমের? আচ্ছা, আমি তো নর্মাল বলেছি। Yes, sir. এখন পড়াশোনা করেছি। চা বাগানে একটা প্যাকেজ তৈরি করে দিন মোটামুটি 10-15 লাইনের মধ্যে। এখন যেরকম আছে চা বাগান তার থেকে অনেক বেশি জায়গায় যাবে। Sir, মানে ধরুন আপনাকে একটা পেপার তৈরি করতে দেওয়া হলো। How to revive tea business in North Bengal. Both hills and roads. Sir, I will first break down the entire package into four parts. Economic, the agronomic part, the next would be marketing. First would be the economics part, then would be the agricultural and technological part. The next one would be market linkages, and the last one would be legislative or policy extensions. So in the first part, the economic factors, we will have to consider which kind of tea are
being exported in large quantities and which ones have the demand in very large quantities overseas, because tea business is actually a cash crop business, so one can have only higher margins if one exports. Internally there is way Have more. you ever gone to any tea garden? Yes, sir. Which garden? I have been to Darjeeling, all the gardens in Darjeeling. Makai Valley In especially. Duars? Duars I have not. I can tell you one thing. There are some gardens who earns a lot of money without exporting. Yes, sir. There can be a model which is based totally on internal demand, but the margins only prop up when one goes Because for the demand is basically for the Darjeeling tea, Yes, sir. not GI. for the Duars Valley. Yes, sir. For the GI Darjeeling. So then what will you do next? Sir, for the technology part, we'll be in collaboration with the agricultural universities who can provide us with necessary scientific techniques and tools that can be used. For market linkages, because tea business is mostly controlled by small traders who have their vertical linkages with the tea factory direct. So if we can just promote that into a cooperative style movement, which would be very beneficial. And the last part would be policy and legislative changes that can be helped by the Hill Development Council in GTA that can help, and also the district administration in the Duars. They can actually come up with some concept papers which will enable the tea garden. But you have forgot to make a policy about a very important issue. Sir, labor. Yes. Sir, I understand the labor part. So because the labor issue is very a contentious issue, it has been going on for last 4 or 5 decades. But actually, labor issue is not related to the economics of tea, but mostly on the socio-economic aspect of the industrial relations. No, this tea business has a peculiarity. Without labor, you cannot survive. No? Yes. In that case, do you know the minimum wages right now? I have no idea about the quantitative number, but I am sure that there It is around 230, something like that. So, what can be done with this small amount of minimum wages and all these things? How can you expect them to work better for your gardens? So in this case, if we can develop a scheme which is mostly on profit sharing basis, a certain small part, but a profit sharing on part of cooperative. With the babus, what they say in gardens, I don't think they will accept this idea. It's profit sharing. It is very difficult, but if we lay out the actual economics before them, because if laborers go on strike, there will be a substantial loss to the production process. And if we can make the babus understand that just by increasing the wages or sharing even 1%, their production will go more than 1%. That is, there would be a multiplier effect in that part. Increasing of wages cannot be. No, sir, I am not saying increasing of wages in the absolute terms, but on Because there are profit. sheep gardens also. Yes, sir. Budget বলতে কি? Budget is planning or forecasting technique in which the financials are estimated beforehand for a particular period of time. গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর উপর বাজেটের কিভাবে ইমপ্লিকেশন আছে? Government accounting and budget is government accounts. From government accounts, Which rule? Government accounts guide for which rule? financial, West Bengal financial rules, No, government accounts. treasury rules. Treasury rules is a definite rule for the treasury. Government accounts. Government accounting rules 1990. Issued by government in India. Government accounting rules এর উপর গভর্নমেন্ট বাজেটের কি ইমপ্লিকেশন আছে? গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টিং রুলস আমি যেভাবে বলছি, আপনি অ্যাকাউন্টিং রুলস জানেন,
গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টিং আপনি যখন অডিট এন্ড সার্ভিসে যাবেন প্রথম পোস্টিং কোথায় হবে আপনার? 80 তাহলে অ্যাডিশনাল ট্রেজারি অফিসার হিসেবে পোস্ট পাবেন। তাহলে অ্যাডিশনাল ট্রেজারি অফিসার হিসেবে ওখানে কোন অ্যাকাউন্টিং রুলস আমি ফলো করবেন? দুটো টাইপের অ্যাকাউন্টিং রুলস আছে, কোন অ্যাকাউন্টিং রুলস? বাজেট প্রভিশন আমাদের যেটা আছে একটা কমার্শিয়াল আন্ডারটেকিং এর জন্য রুলস, যদি আপনি সিডিসি তে পোস্টিং পান তখন একরকম রুলস, আর আপনি যদি কোনো গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টে তখন দেয়ার ইজ সেপারেট সেট অফ গভর্নমেন্ট রুলস। যে আমার বুকস অফ অ্যাকাউন্টস ইজ ডিফারেন্ট, বুকস অফ অ্যাকাউন্টস কিন্তু এখানে কিন্তু অন্যরকম বুকস অফ অ্যাকাউন্টস, আমরা এরা ওয়াইজ বুকস অফ অ্যাকাউন্টস রেডি করব। নাও কোশ্চেন রাইজেস, আমি গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টসে ধরুন একটা চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন, কোনো লো লস নো প্রফিট, এর যে প্রফিটটা হচ্ছে সেটাও গভর্নমেন্ট দিয়ে দেয়। যেমন আপনি রোগী কল্যাণ সমিতি শুনেছেন, হসপিটালে আরকেএস ফান্ড বলে একটা আছে, কোনো হসপিটাল অডিট, আমার হসপিটালেও আপনার পোস্ট হতে এবং ওখানে আপনি একটা পোস্ট হোল্ড করবেন আরকেএস ফান্ডের সমিতি, আপনি ওখানে ফিনান্স এর হেড থাকবেন। এবার আরকেএস ফান্ড হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফান্ড কালেকশন ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন। নাও আরকেএস ফান্ডকে আপনি কিভাবে মোবিলাইজেশন করবেন যাতে গভর্নমেন্টের এই স্কিমগুলোকে আরো ভালোভাবে কাজ করা যায়, এবং তার অডিট পারপাসে আপনার কি কি পয়েন্ট দেখবেন? হসপিটাল অডিট, স্যার হসপিটাল অডিটের ক্ষেত্রে স্যার প্রপার্টি কাম এফিশিয়েন্সি অডিট তো অ্যাজ ইউজুয়াল চেক করতে হয়। Propriety in the sense whether the expenditures which are incurred in the separate heads or not, whether the amount is sanctioned. আরো ডিটেইলিং করুন, হসপিটাল অডিটে কি কি জিনিস দেখবেন? Hospital audit, Propriety is a general principle. Standard financial propriety is a general principle. ওই প্রিন্সিপাল আমরা ডিসকাস অর দ্য ক্যাননস অফ ফাইন্যান্সিয়াল প্রিন্সিপাল। yes. নাও মাই কোশ্চেন ইজ কি পয়েন্ট দেখবেন একটা হসপিটাল অডিটে গেলেন, কি পয়েন্ট দেখবেন? ধরুন আপনি তো জেলার হসপিটালে থাকবেন, তারপরে আপনার সিএমওইচ এর অনেক মানে ছোট ছোট হসপিটাল থাকবে, পিএমওইচ, সেই হসপিটালে কিন্তু আপনাকে প্রতিদিন আপনার অন্তত মাসে 3 বার 4 বার করে ভিজিট যেতে হবে। ভিজিটে গিয়ে কি দেখবেন হসপিটালটা কিরকম ভাবে চলছে, আপনি 30 দিন 22 দিন মানে অফিস যে দিন চলছে আমি থাকতে পারছেন, কিন্তু আপনি ভিজিট গিয়ে আপনি কি খাতা দেখবেন? আমাদের হসপিটাল স্ট্যাটুটরি অডিটের ক্ষেত্রে বলা আছে কি জিনিস দেখবেন, এবার গভর্নমেন্ট অডিটের রেসপেক্টে বলুন কি জিনিস দেখবেন? প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও। Sir, first I'll check the stock in trade. Stock in trade, মানে medical supplies. Is it in trade? Stock. What type of stock will check? Consumables and non-consumables. Consumables. First, which stock? Hospital এর কি stock দেখবেন? ওখানে consumable, non-consumable কি আইটেম দেখবেন? Sir, I was thinking on the lines of medical supplies. No, medical supplies এর আপনার ওইখানে কি জিনিস দেখতে হবে মেডিকেল সাপ্লাই প্রথম? ফার্স্ট কোন স্টকটা দেখতে হবে? ফার্স্ট মেডিকেল যে স্টকটা যাচ্ছে, মেডিকেল যে ইকুইপমেন্ট, মেডিকেল আপনার রিলেটেড যে আপনার মেডিসিন যেহেতু যে স্টকটা যাচ্ছে, ফার্স্ট উই হ্যাভ টু চেক ইট। দেখুন আপনার অডিট ম্যানুয়ালে বলা আছে যে ফার্স্ট হসপিটাল হলে হসপিটাল মেডিসিন স্টক ফার্স্ট চেক করতে হবে। মেডিসিন স্টকে কার সার্টিফিকেশন নেবেন? হসপিটাল সুপারিনটেন্ডেন্ট। কাকে ইউজ করা হচ্ছে, কে খালি হসপিটাল সুপারিনটেন্ডেন্ট করে স্টক সই করে দিয়েছেন, ওটাকে সার্টিফাই মেনে নেবেন? কাকে কার সার্টিফিকেশন লাগবে? সিএমওইচ। নো, কার সার্টিফিকেশন লাগবে? অডিট আপনি করেন চ্যাপ্টার অডিট যখন লিখতে হয়েছিল যে আপনার কি জিনিস দেখতে হবে, কার সার্টিফিকেশন লাগবে? সার্টিফিকেশন আপনি সিএম ওভারঅল সিএমওইচ যে করবেন, আপনার ট্রিটিং ডক্টর যাকে ইস্যু করছেন তাকে তো ফার্স্ট সার্টিফাই করতে হবে। যে মেডিসিন উনার দেখবেন তারপর উনি কাউন্টার সাইন করবেন। সার্টিফিকেশন ফ্রম দ্য ট্রিটিং ডক্টর, তার সিল আছে কিনা, তার কোন ওষুধ ইউজ করছে, কোন ডাক্তার কত প্যাটার্নে ইউজ করছেন, আর কি দেখবেন? স্টক দেখলেন, আর তারপরে স্যালারিজ কম্পোনেন্ট, whether salaries are being paid on time and according to the কি স্যালারি কিরকম কম্পোনেন্টে দেখতে হবে? স্যালারি কম্পোনেন্টস। স্যালারি কোন কম্পোনেন্টে দেখবেন? স্যালারি তো সবাই ধরুন স্যালারি পাচ্ছেন, কোন হেড দেখবেন? গ্রুপ এবিসিডি দেখবেন না ডাক্তারের ক্যাজুয়াল না অ্যাডহক এমপ্লয়মেন্ট আছে, কিভাবে দেখবেন? দেখুন আপনার ম্যানুয়ালে আপনি যখন অডিটের পরীক্ষা দিয়েছেন কম্পালসরি পেপার ছিল, অডিটে তো এখানে পেপার বলা আছে যে ওই আমাকে পেপার অনুযায়ী করুন যে আপনার কি জিনিস দেখতে হবে ইন রেসপেক্ট অফ হসপিটাল। স্টক দেখবেন,
তারপর আপনি দেখবেন হসপিটাল ইকুইপমেন্টস, crores of money have been spent for health and family welfare department, যেখানে ইকুইপমেন্ট, মেডিকেল ইকুইপমেন্ট গুলো যা হচ্ছে না, মেডিকেল ইকুইপমেন্ট কত ফেসিলিটি, কত আরকেএস ফান্ডেড ইকুইপমেন্ট হচ্ছে, দ্যাট ইজ টু বি চেক। এর সঙ্গে কি দেখবেন, আরেকটা আমাদের অ্যাকাউন্টস এর বুকস দেখতে হবে। কি বুকস দেখতে হবে? যেটা গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টসটা দাঁড়িয়ে আছে যেটার উপর, কি বুকস? Sir, actually I am not aware of the procedure. ওদের ডাইরেক্টর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন ছিল দেখছি একটা না? Yes, sir. I am not aware of the ক্যাশ বুক? cash book. Sir, yes. So you are telling about the cash book. You have to, in government accounts এর মেইন কি জিনিস থাকবে, আপনি যে কোনো অফিসে যাবেন সব সময় আমাদের গভর্নমেন্ট ট্রানজাকশন রিফ্লেক্ট হবে Cash book. ক্যাশ বুক। It's on cash basis. অডিটের নিচে আসি। আমি একটু আসছি। এটা খুলনা। অডিটেড ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ডিফারেন্স কি? Sir, audit is actually taking the books of accounts whether it reflects a true and fair representation of the statement. The investigation is after audit, if there is certain point of contention, then one has to go deeper and check about those specific points. What is the difference between pre-audit, post-audit? Pre-audit and post-audit. Post-audit is after the financial statement comes out in entirety, and pre-audit is on the trial balance. আমাদের এখানে গভর্নমেন্টের আপনি কি কোন অডিট করবেন? Post-audit. পোস্ট-অডিট আপনি করবেন? No, not me. না না, আপনি তাহলে কি অডিট করবেন? Pre-audit where it is going পোস্ট-অডিট কে করবেন? Controller and Auditor General Office. কত আর্টিকেলে বলা আছে এটা? 140, 149, 150. What is audit query? Audit query. According to CAG Manual 2017, our definition in the audit, what is audit query? Sir, No statement on the audit query, or what is audit Sir, I query? can say, but not according to the rules. কিন্তু গভর্নমেন্টের যখনই বলতে হবে অ্যাকর্ডিং টু আমাদের প্যারামিটার যা আইসিআই গাইডলাইন আছে এবং অ্যাজ পার রুল 141 এর মধ্যে রুল যেগুলো ইস্যু হচ্ছে সেগুলো 141 companies act. নো 1.41 হচ্ছে সিএজি ম্যানুয়াল। Sir, I have not been through CAG. ঠিক আছে, অসুবিধা কিছু নেই। তুমি এবার এই ট্যাক্সেশন, তোমার ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন সম্বন্ধে বলো একটু। এখন কি কি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট একটু ট্যাক্স কিছুই লাগু করছে? নাকি সব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ট্যাক্স? না ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কি ট্যাক্স লাগু করে? Sir, land tax রয়েছে। অনলি আর আর স্টেট জিএসটি রয়েছে। আর আর স্টেট ডিস্ট্রিক্টে লাগু করছে। state GST is levied by the union but appropriated to the state. And ওই তুমি রিসার্চ ইয়েতে পাও তো, গ্রান্ট পাও তো? sir, no, I am not taking grants. নেট দিয়ে গ্রান্ট পাও না? Sir, I am not taking grants. Voluntarily, I am not taking grants. তাই? Yes. Sir, because otherwise I will have to do compulsory teaching. So what are you doing presently, right? Like apart from research and all? I will be preparing for government exams. Profession tax টা ওটা কি tax? Profession tax is levied by the state. On trades, calling and What is the basic principle behind direct taxes and indirect taxes? Point of incidence. The direct tax falls on the person who has to directly pay, and indirect tax can be shifted. The tax burden can be shifted from one person to another. What is structural equation modeling? Structure. Equation modeling? Sir, I don't know. Same. Sir, no. আরে আইবিএম এসপিএসএস আছে, তেমনি আইবিএম এমএস আছে। এমএস এর নাম শোনা আছে? Sir, নাম শোনা আছে, but I have not used. ওকে। What is the difference between bill and voucher? Sir, voucher is a statement which actually certifies whether a bill has been paid or not. Bill is the original document which ensures the recording of financial statement, and voucher is the Which come first? bill comes Bill or- first. Bill comes first, voucher comes. Okay. আর প্রি অডিট পোস্ট অডিটটা কি জিনিস? Sir, pre-audit, as per my understanding, pre-audit occurs before the actual financial একটা statement. অডিট আগে একটা অডিট পরে, তাই তো? Financial statement আচ্ছা আমি আগে What is the difference between microeconomics and macroeconomics? macroeconomics depends upon the entire states. Like let's say market and
It's It's individual. individual. Yes. And Nostro or Vostro account? Nostro means if two international countries are trading with each other, Nostro accounts is the foreign country has bank in our central bank accounts in our central bank, and Nostro accounts is we have accounts in their central bank. এবার একটু তোমার একটা already এক মিনিট, থার্ড পার্টি থাকলে কি হবে? থার্ড কান্ট্রি কোনো Yes, sir. Sir, actually it ওর goes নাম on. কি? থার্ড কান্ট্রির যে যদি অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে সেটার নাম কি হবে? ইন মাই রেসপেক্ট ফার্স্ট কান্ট্রি, সেকেন্ড কান্ট্রি, থার্ড পার্টি অ্যাকাউন্ট সেখানে আছে। So that is conducted via SWIFT. ঠিক আছে। জিডিপি আর জিএনপি বলতে পারি GDP and জিএনপি দুটো বলতে পারি GDP is gross domestic product. GMP is গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট gross. Just we have to subtract the next factor income from abroad. ঠিক কথা জিডিপি মানে কি জিএনপি মানে কি GNP is the ডেপ্রিসিয়েশন ইনক্লুড করা হবে কি depreciation. Is product, so depreciation is already included in that. রাইট ডেপ্রিসিয়েশন এর কোনো নেই জিডিপি No, we are producing whatever new is being produced. Does that addition? সবগুলোর বাইরে বাদ দিয়ে বলো হোয়াট ইজ জিডিপি GDP is the sum total of all the value of all the economic. If a Swiss national comes to India and produces something, will it be included within the GDP or GNP? GDP, Why? because He is Swiss, he is not Indian. because the ultimate appropriation of the profits or the dividends will go to the parent company in Switzerland and not to the I know, they will it be within the GDP or GNP? within the GDP, but not in GDP. No, right, GNP বলতে হবে। No, sir. হ্যাঁ, GNP বলতে হবে। No, sir. Because people from outside come and লোরো অ্যাকাউন্টটা কি জিনিস না? sell one. লোরো অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্নেহেশ, তুমি একবার বাইরে যাবে, তোমার ডিউটি ইজ ওভার, বাইরে যাবে, তারপর আবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকবে। Okay. আমরা ফিল্ডটা দিয়ে দিচ্ছি। Thank you.